يعطيك إن شاء الله. This is a story about the people of Mosul and the slow grinding battle to free them from Islamic State. They are the overnight refugees, quietly fleeing the war and the 2.5 years endured under rule by caliphate. Now wondering what comes next. And these are their Iraqi army liberators, the erstwhile children of Saddam's Iraq, now in the vanguard of the battle to save Iraq. The army which once fled from Mosul is back, this time with its elite special forces, trained by the West, here since October, going from house to house, and always with the same question. افتح الباب افتح الباب جيش عراقي جيش عراقي الله محييكم لا تخافين يما لا تخافين ماكو شيء لا فيكم احنا صعدوا على السطح وين ما تروحوا روحوا اخواني انتم تعالوا على السطح حتى الولد فوق البنزين Is this shocked relief that the jihadi fighters have finally gone, or the fear of a Sunni confronted by largely Shia soldiers? كانوا هنا يمكم داعش؟ كانوا بالمنطقة داعش؟ داعش لا ما موجودين ما بيضربوني ويمشون. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. احنا اخواتكم واهلكم مو غربة. والله بتحمل. الحمد لله وش. لا تخافون عمي لا تخافون. لا تخافون. It is the gentlest of exchanges, but in their midst, an army accused in the past of countless sectarian crimes. زين هسه يعني زين ما عندي موس كل شيء لا موس ولا مكلين طب جوا طب جوا طب جوا واللحايه زينوها حجي ما يصير احنا ما نقبلها شنو واللحايه والله على حسب كان اي عوف الفراش دروعتهم كلها حتى انت البس درعك هسه انا شنو فرقه عنك؟ ليش انا لابس درعي وانت نازع درعك؟ يعني والله ما يدري يعني هسه انا وين كنت قابل؟ اجيت تستوي من المطعم ما دخل عن سيدي لا طالب الواجب لو لا عارفين؟ قتلته؟ ورا الباب بس مو هنا مو على الشارع. For the unit's snipers, identifying insurgents from civilians poses a constant challenge. أول على هذول. عباد دواء. ويا ما عندي مسلح هذاك واحد شوف ما عنده سلاح. مو عوائل؟ عوائل. ايش تسوي له؟ هذا عائل. إيه شاب وقاعد أبايل أنا هسه. A woman approaches the soldiers, but the fear of suicide bombers is ever present, so they fire a warning shot. اقعد اشرف الله يعافيك انهي اشرف على راسنا على راسنا واحنا جايين على موتكم هسه راح نظل ليله بالشارع لا هسه راح ينزلكم كويس. Eventually she persuades the soldiers to let her and her family in without any checks. السلام عليكم. And once inside, there is one thing above all else she yearns to know. انتم ما دولة اسلامية ما كل الرجل هذول دولة والله خاف نحكي يضربونا بالله يقتلونا. ليش راحت الدولة ولا؟ انت من الصبح من الساعة 6 عاد اراقبكم، حتى قال لي رجلي قلت له يابا ما عندهم لحاية قال لي لا. If she is overwhelmed by this news, Naif, a staff sergeant in this unit, appears slightly overwhelmed by her.
كل شيء ما هذولات يمنا روح هذا المناطق كلها السوق مفتوح الحياة طبيعية كل شيء ماكو لا دولة مقدرة ولا هم يحزنون. As the reality kicks in, it all becomes too much. Taken to a room for first aid, here is Marianne, veil removed. والله متنا من الخوف وبقلب. لا ما ارجع على البيت ما ارجع على البيت. And as they leave over a neighbour's wall, the husband curses the self-declared leader of Islamic State, al-Baghdadi. الله ينعلك وحق اختي نعلة الله عليك بغدادي ولك يا بغدادي حبيبي متشغلين متشغلين. حبيبي And this is what his work looks like. ISIS fighters are a matter of meters away up that street. They hotwire a car. They think a suicide bomber could be coming. Clutch screeching, the white Toyota is taken down the road. For all the high-tech armory, this is how you defend against suicide bombers. Here, one of the unit has come to help a wounded civilian in one of Mosul's ubiquitous sniper alleys. All are in danger. علاوي تعال زمن من عشان دخل يضربها بساعة حتى وديه بالدنيا المغرب ترى. المستشفى ودونا. وادي مفترع وادي اثنين ثلاثة. Shia soldier helping Sunni civilian, or just one Iraqi helping another. While Lieutenant Wamir whispers sweet nothings, outside as night falls in Mosul, others keep watch. This is also the time when Islamic State Radio, Radio Doula, likes to broadcast chat shows. This one advertising tomorrow's suicide bombing. ساعات أبو عمارة في هذه الحياة الدنيا الفانية قد باتت معدودة. يحاول أن يستغل تلك الساعات بتعليم إخوانه لكتاب الله، إخوانه الذين يسيرون على دربه. ولكنه اليوم يحمل هم أمة إسلامية بأكملها، يحمل هما لا تحمله الجبال الشاهقات. كان أبو عمارة عندما يشاهد ما قمنا بتصويره يبتسم ويقول: هل سأشاهد الإصدار وأنا في الجنة؟ And then it begins. جهة اليمين يمين المدرسة من فوق السطح دا يرمي من فوق السطح دا يصير رماية. تي 40 ما عنده غير 300 اطلاق هسه حاليا بس 300. سيدي صحيح وانا عندي 400 هسه ما رمينا غير 100 الرماية كانت كلها على البيت. صارت رماية من هاي البيت وهاي البيت المناطق من هذا. هاي مناطق العماية؟ صحيح رئيس. For those suspected of fighting under the IS banner and the brutalities it brings, justice can be fast and at times rough. Some of these men were ultimately released, the fate of others unclear. But how to detect a jihadist in your midst? One clue, check for a recent trip to the barbers. شعره سوى زين بابا هذا زيان جديد. لا مقرطف والله ما سوى كم زين يا هذا الولد هسه جيب لك اياه. زين دقيقه تبي صار لك بسجن 5 أشهر.
والله دمروني والله وحرموني من اهلي والله زين هاي الفلوس من جبت؟ والله ملاتي هو انت كلك تتلقى حتى ما هذا الورقه بجيبه 5 اوراق ومنها 20 مسلسل 3 جنازه. US dollars and multiple IDs, often hallmarks here of Islamic State. والله ما عندي شيء والله بطلنا الدواعش والله التليفون مالته ما فارغ، تليفونه فارغ كل شيء لا رسائل لا مكالمات لا دنيا ما اصحى. He was later handed over to their commanders. What happened next, we don't know. As they edge deeper into Mosul and another street is taken, the soldiers relax. شوف البراءة، شوف الحزن مبين على وجهه، شوف. Locals offer tea to the soldiers. Moments of civility in a city emerging from the horrors of Islamic State rule. تسمى جايين حزب الاسلام كان يجيني شيء موبايل يخبر اعلام يعني ما كنت احنا ما اقصر يعني حتى خفوا رفعناكم عملنا ان شاء الله بجهودكم ان شاء الله. Here a glimpse of a new future for Iraq, perhaps. But these are fleeting moments. In this enduring struggle, there is a constant threat, such as the father boasting on Radio Dula of having persuaded a son to become suicide bomber. أنا شجعت على عملية الشهادية قلت لك أنه هي الطريق للجنة. هو غسيل دماء الكلام هو فعلا غسيل دماء بس بإيش؟ بالكتاب والسنة. توجه رسالة إلى الآباء القاعدين على الجهاد. الله نصيحة لهم أول شيء اتقوا الله في أنفسهم. وأخوته كمان إن شاء الله يسيروا على نفس الطريق بإذن الله. Next we hear from the bomber, from the sound of his voice, just a child. إلى الآن قاعدين على الجهاد. صيتك لهم يشوفوك قاعدين على الجهاد اللي أسأل الله رب العرش العظيم أن يهديهم والله يتوبوا إلى الله عز وجل وذهبوا إلى الجهاد. Then this from the soldiers. بعد يا خلي نلحقهم يا معواي. And as if on cue, for weeks ISIS had been an almost spectral presence. Now it is anything but. A suicide bomber has destroyed the unit's Humvee. It was empty this time. Since filming, this unit has suffered several casualties. The battle for Mosul continues.